Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Saya bersiaran daripada Institut Keusahawanan Negara which is INSKEN. Saya berharap anda semua bersama saya lah pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berbincang tentang topik memimpin pasukan ketika krisis. Jadi saya akan tunggu viewers untuk masuk bersama saya untuk pagi ini. Saya rasa masih lagi belum ada sesiapa lagi yang online, masih lagi saya tak nampak lagi anybody that is online. Jadi saya akan menunggulah mereka yang online, dan saya pun nak tahu whether anda dengar tak saya pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah, Syariman Hamdan cakap I'm watching. Thank you so much Syariman for responding. Nama saya Dr. Liz. Saya adalah seorang usahawan yang berkecimpung dalam bidang keusahawanan lebih daripada 20 tahun. Alhamdulillah di dalam beberapa industri. Termasuklah retail industry, juga in fashion dan juga in laundry and dry cleaning. Pada masa sekarang saya more focus in imparting my knowledge into learning and development to develop usahawan. It's about time for me to share my experience, kita punya perjalanan sebagai seorang usahawan. InsyaAllah, yang saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak INSKEN kerana memberi saya satu tanggungjawab pada pagi ini to share about this topic, iaitu memimpin pasukan ketika krisis. Jadi kalau pada viewers yang ada online, saya minta sangat kerjasama untuk memberi sokongan lah kepada saya. You can actually put inside the chat box, because hari ini saya bersiaran secara sendiri. Okey, Alhamdulillah boleh dengar dengan baik. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Because saya tak pakai any slide. Saya telah bercakap dengan pihak INSKEN. Kita bukanlah nak bagi very formal presentation. Okey, kita nak buat hari ni pun Alhamdulillah hari Jumaat. Jadi kita pun nak bersiaran secara santai. Jadi tidak ada any slide. Bukan, this is not a training program for that matter. Jadi kalau ada apa-apa persoalan yang ingin ditujukan kepada saya, bolehlah. Okey, bolehlah mention inside the chat box. Okey, saya cuba juga ingin jawab soalan, because saya memang seorang sahaja hari ini, tidak ada pembantu. Saya cuba my best ya. Jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi welcome, Assalamualaikum kepada semua kerana memberi sokongan pada saya pada hari ini. Jadi bolehlah share this live session bersama dengan saya atas jemputan INSKEN untuk berbincang tentang topik pada pagi ini. Jadi bolehlah saya bercakap sedikit tentang topik kita. Jadi kita ada beberapa perkara yang kita ingin tekankan pada hari ini. The outcome, pada saya the outcome yang saya ingin tekankan very very important is bagaimanalah kita nak menguruskan pasukan kita di masa terkini, iaitu pada new norm yang telah kita hadapi sekarang ni, dan juga how do we prepare ourselves to recover for the post-COVID. Jadi these are actually the two main outcome yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Kalau ada apa-apa persoalan, yes, kita akan jawab persoalan Syariman as we go on. Thank you Syariman. Saya tahu Syariman cakap in tourism industry no demand and all this, saya faham. Okay, but let's now talk about first and foremost is actually apa yang telah terjadi. Okay, so when we look into the current situation, so kita telah terima kasih salah perkenalan Zoo. Kita telah menghadapi cabaran pandemik COVID-19 daripada tahun 2019 actually, because itulah nama dia COVID-19. Akhir tahun 2019 benda ni telah dah nampaklah dia dah berlaku di beberapa negara.
Jadi di negara kita, kita kata masa tu awal tahun 2020, kita telah kata menghadapi cabaran tersebut. Dan pada Mac 2020 kita telah kata mendapat satu kejutan lah daripada kata kerajaan, dan kita kena semua kata diberi perintah pergerakan kawalan. Okey, pada masa itu bila kita telah diberi perintah kawalan pergerakan, at that moment of time, kebanyakan daripada kita, termasuk diri saya juga, we were not ready. Okay, honestly, we were not ready because we were not sure. Tiba-tiba we have to kata change our strategy. Change our strategy, and now we have to work from home. Okay, work from home di mana kita kena menguruskan pasukan kita dari rumah. So that is one of the main kata topik yang kita kena discuss. Macam mana kita nak menguruskan pasukan kita daripada rumah. Tapi before kita go into that pembincangan, alright, saya ingin kata membawa this topic first. Okay, kita kena tengok ourselves first. Because saya juga adalah salah seorang pada trainer INSKEN dalam topik leadership in small business. Jadi bagi diri saya, anything that we do, any perubahan yang kita ingin lakukan di dalam kata perjalanan perniagaan kita secara khususnya, kita kena kata pastikan ourselves. Adakah kita seorang pemimpin? Dan bagaimanakah kita ingin memimpin pasukan kita? Jadi itu adalah satu persoalan yang kita mesti kata jawab. Apakah business owner lihat beri utama? Okey, saya akan jawab as and when kita akan buat pembincangan ni. Thank you Mentor Arab. Okey. So we have to look into that. So sekarang ni we have a problem. Okay, we have a problem because kebanyakan daripada kita kata dah ada satu kejutan dan kita kena bekerja dari rumah. So how do we turn these problems into opportunities? Bagaimana kita nak turn these problems into opportunities? So for us to go through this, to this journey, we need to reflect. We need to reflect mana kita kena tengok sekarang dalam keadaan new norm. Bagaimanakah kita sendiri, diri kita sendiri nak change our kata thinking, our mindset. Okay, saya kat sini nak buat persoalan tentang the scarcity mindset and abundance mindset. Bagaimanakah kita nak tengok? Kalau anda boleh kata tahu, boleh jawab dekat sini di dalam chat box. Apakah itu scarcity mindset and apakah itu abundance mindset? Okay, kat sini persoalannya scarcity mindset. People like sekarang ni, dia akan putus asa. Maksudnya kita putus asa, kita menyalahkan orang lain ataupun kita hilang kepercayaan kepada diri kita sendiri dan kita boleh membuat perubahan di dalam keadaan yang kita hadapi sekarang. Ataupun kita ni jenis yang merungut, okay, yang muhasabah diri, kita change, okay. Kalau mereka di dalam scarcity mindset, mereka selalu terganggu dengan kata-kata yang negatif, kata-kata yang agak kata yang selalu menyalahkan orang lain. Okay, because sekarang ni saya faham masa mula-mula awal kita pandemik, kita tidak dapat banyak bantuan. Tapi adakah itu satu halangan untuk kita melakukan perubahan di dalam kehidupan kita? So we need to actually ask ourselves, are we a person that being very negative about ourselves? Okay, and of course macam Syarimah cakap, we want to change our mindset to become abundance. Alright, abundance and thinking about sentiasa percaya kepada diri kita sendiri dan kita boleh membuat perubahan. InsyaAllah. Because now before kita talk about the team, saya ingin bercakap tentang diri kita sendiri dulu. Because without talking about the leadership within ourselves, it's very difficult for us to even lead other people. Okay, you can agree to disagree with me, tapi insyaAllah, I think this is a very, very important thing for us to discuss. And of course, mengetahui tentang pemikiran kita. Okay, kita nak tengok, okay, pemikiran kita, are we having a positive mindset? Are we in control? Are we in control to move, okay, to move towards these challenges that we are facing at this moment of time? It's very difficult. Saya tak cakap it's senang.
Orang saya tahu every one of us ada our own set of challenges. It can be in various kata industry. Most of you guys are different industry, okay? Kita semua ada masalah-masalah yang tertentu. Terutamanya tadi Yati Syariman ada cakap tentang industri tourism yang tak boleh langsung nak buat apa-apa because of everything else, dia telah ditutup borders and things like that. So memang it's a very difficult situation, saya faham, okay? I'm empathize as well with that particular situation. But let's look into a positive mindset, you know. How do we actually look into these problems and to turn it into opportunities? Supaya kita will be able to recover and actually do things faster to make the changes, okay? So now to make the changes in ourselves is all about how we actually change our mindset and our growth. Because our growth in our business, walaupun salah pada mereka yang baru masuk, our growth in our business all depends on us. All depends on us. Because kalau kita tak grow, kalau kita tidak membuat perubahan yang kita dalam diri kita, our business will not be able to grow to the next level. Okay, so it's very difficult sometimes. Memang orang cakap cakap senang, it's easier said than done, alright. Tapi percayalah, saya cakap daripada pengalaman saya sendiri. I pivot, I make the changes. You know, that's the reason why I'm able to speak to you guys on Facebook. Before this, kalau nak suruh saya bercakap dalam Facebook ataupun secara atas talian, okay, kadang-kadang jargon pun saya tak tahu, but I make the decision, you know, that I have to make the changes. Kita kena mempelajari ilmu baru and menumpu kepada perkembangan, the growth that we want, you know, to make in our life and also in our business. And of course, the resilient. Okay, I love what Tuan Fidah cakap. Kita ni sebagai seorang usahawan, kita ni degil sebenarnya. Very degil. Okay, kita tak nak mengaku kalah. Of course, kita tak nak mengaku kalah because we already kata nama kita usahawan, kita usaha. Whatever it is, kita cuba, kita usaha untuk jadi lebih baik. So kita punya daya ketahanan diri, resilient is very very high, insyaAllah. Okay, kita will actually bounce back. Kita bounce back, we will not give up. Alright, so this is actually what we need to actually answer and tanya diri kita sendiri. Are we having all those skills, you know, mindset. Now talk about mindset, yeah. To have a positive mindset, you know, to have a growth mindset, to have a high resilient, you know, in terms of this current situation. And of course, focus. Okay, itu very important because especially when we are in the situation where we are kita bekerja dari rumah, kita terpaksa buat beberapa perkara at the same time, you know, nak kena buat perkara di rumah, kerja dengan rumah, kerja for house, kerja from home, kerja with home, whichever terminology yang you nak pakai, you know. So are we focused in making the changes in our business? Because kita semua sekarang ni bercakap dengan usahawan-usahawan, okay. Jadi we must actually have the vision, okay, to re-strategize our business and of course replan, alright, replan and look at the bigger picture. Okay, look at the bigger picture, maknanya apa yang kita boleh buat perubahan di dalam keadaan masa ini. Okay, so sekarang ni kita akan bercakap tentang bekerja dengan pasukan, tapi saya ingin sebenarnya membawa topik yang how do we recover first, because I think once kita dah faham tentang how kita nak recover di dalam keadaan bekerja dalam new norm ni, dan pembaruan dan bekerja dari pasukan di dalam keadaan krisis ni, dia akan jadi lebih senang. Okay, so how do we recover? When we want to recover, you know, and during this pandemic, this new norm ni, kita mesti fokus kepada perkara yang kita boleh ubah. Okay, kita boleh fokus dalam perkara yang kita boleh ubah. Because di dalam aspek bisnes kita ada certain things yang kita memang tak boleh ubah. Contohnya kita di dalam industri yang memang kesan dia begitu mendalam. Jadi certain things kita memang tak boleh ubah.
Alright, jadi when we are in that situation, we must make that decision. Alright, tak apa kita memang baru start Zana. Alright, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya di dalam comment box, insyaAllah. Saya cuba nak manage soalan juga, kalau boleh. Alright, dan kita juga penting untuk tidak mengambil kira penghakiman orang. For example, contohnya, kalau kita have decide that we would like to membuat perubahan atau pivot di dalam business kita and all this, kita tidak perlu mengambil kira penghakiman orang, because apa yang terjadi itu semua di dalam tangan kita, and we have choices and we have made the choice. Okay, itu satu yang banyak penting bila kita nak recover. Tadi I bincang tentang reflect. Okay, kita ada 4R kat sini sebelum saya go on and on. Kita ada 4R yang saya nak bincang. First R, kita nak kena reflect dulu. Tadi kita reflect is about our mindset. Bagaimana kita nak adjust our mindset. Ada kita nak salahkan orang ataupun kita nak grow. Okay, and have a positive mindset. Itu satu. Sekarang ni kita dalam second R, which is recover. Okay, so recover. Menganggapkan kegagalan kegagalan kita ni sebahagian daripada perkembangan. Okay, so we take these challenges that we are facing is for us to grow. It's an opportunity for us to grow and become a better usahawan, entrepreneur. Okay, because before this mungkin kita tak tahu yang kita boleh buat lebih daripada apa yang kita boleh buat. Sometimes bila kita in a comfort zone, it become very complacent. Alright, so bila kita dalam comfort zone, because semalam saya ada satu perbincangan tentang topik, is comfort gonna ruin your life? Itu jawapannya. Itu persoalannya. Is comfort gonna ruin your life? So we are sometimes when we are comfortable in an environment, kalau kita begitu kita selesa dalam satu environment, adakah ia akan membuat kita stagnant? Sometimes kita akan jadi stagnant. Kita tak boleh buat perbaruan. So bila kita tengok apa yang telah jadi di dalam pandemik, wabak pandemik 19 tu, ia beri kita satu growth, yang mana kita boleh membuat perubahan. Dan kita mesti bersedia lah. Kita mesti bersedia untuk membuat perubahan dan bersedia untuk meminta pertolongan. Terima kasih Nora. Okay, first is reflect, second is recover. Okay, now we are discussing about the topic of recovery. Kita mesti bersedia meminta pertolongan. Okay, so macam saya juga, I do not know everything. It's impossible untuk kita kita tahu semua, walaupun kita ada lebih banyak experience, lebih banyak knowledge, okay, ataupun lebih banyak skill, tapi masih ada gaps. Masih ada gaps yang kita tak tahu. Jadi kalau kita nak ingin membuat perubahan, atau perubahan itu satu perubahan yang kita pun tak pernah explore sebelum ni, jadi we must make the decision to minta pertolongan daripada orang lain. Okay? Dan of course, this is very very important. We must focus in the current situation. Okay? Kalau sometimes kalau kita terlampau kita cerita sedih kita lah, bisnes kita dah buat dah berapa tahun, dah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita duk cakap pasal benda yang sama, that it will bring us back. Makin lama dia akan tarik negativity kita, dan kita akan susah lagi nak bangkit. So sekarang ni kita nak bangkit, okay, supaya kita tak terkeluar daripada niat kita untuk menjadi seorang usahawan. Dan juga kita jangan nak fikir sangat, okay, lepas ni I nak buka bisnes macam ni, yang macam ni. Ya, itu okay, itu betul, itu planning, future planning. Tapi what I meant, focus in the current situation untuk solve apa-apa permasalahan yang kita boleh buat dengan apa yang kita hadapi at this point of time. Alright, saya harap semua masih ikut dengan saya. Alright, so again remember, comfort going to ruin your life? Itu satu jawapan yang kita nak jawab. Okay? Will comfort ruin your life? Kalau kita rasa kita comfortable sekarang ni, we may be still stagnant. Alright? So, is
okay. It's okay that kita ada permasalahan. Sekarang ni ada banyak kadang government tak tolong kita. Mungkin government tak tolong kita. Mungkin government tolong. Okay. Mungkin sekarang ni kita terpaksa ambil vaccination. Kita tak nak ambil. Sekarang ni saya dengar macam-macam. Kalau tak ada vaccination, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Jadi kita mesti make that decision, to within this chaos. Sekarang ni ada chaos, kita nak grow. Alright, so that is something that we must be able to do it. Yeah, playing the time situation towards new norm. Saya faham, alright. Itu sometimes you do need to also do that. Thank you Syariman for that. And of course, the third R. The third R, before we be able to recover, alright, because now I told you I will talk about the topic of recovering first, okay, before we talk about how to work as berpasukan, memimpin pasukan during crisis, because it's very important for us to look into ourselves first. We must have a state of mind, okay, our mental, our physical, our spiritual and emotion, we have to stabilize them. Very, very important. Okay, especially this point of time when kita akan working from home. And ada juga persoalan dia kata working for home. Alright, working from home dengan working for home lain ya. Alright, kita orang yang berkejaya kita working from home. Tapi kalau sometimes memang kita terpaksa juga working for home. Okay, so kita tak nak bincang persoalan itu because itu nanti dah jadi cerita lain. Okay, but kita kena remember it's a double task. Kita sekarang ni ada 2 task yang kita kena fikir. Kita bekerja di rumah dan bekerja untuk rumah. Okay, itu satu persoalan. Jadi when you look into the situation, I can tell you the truth, memang lagi penting untuk kita pastikan our mental. Okay, kita punya physical, kita punya emotion, kita punya spiritual tu. Kita kena pasti. Kita mesti kena pasti. Kalau kita rasa tertekan, kalau kita rasa marah, kalau kita rasa penat, kalau kita rasa stres, kalau kita rasa lethargic and all this, and sakit belakang semualah, sakit tengkuk, kita mesti pay attention to all those. Because those will in a way impact our long-term journey. Okay, and also a friend of mine, I think she's also listening to me. Okay, health is wealth now. Kesihatan kita mesti kita pastikan. Okay, sekarang ni, because lagi dengan keadaan yang begitu getir, kita terpaksa ikut SOP, and itu lagi penting. Kalau nak keluar, pastikan ikut SOP. Kalau tak keluar, kat rumah pun kita kena pastikan we take stock of what we doing. Okay, because kadang kita duduk rumah ni kita tak bergerak sangat. Bila kita tak bergerak sangat, kita punya body pun kadang-kadang lagi sakit and all this. So kita kena pastikan those things to make sure that kita refresh our body, mind and soul. Okay, so there's a little bit about the refresh. Okay, so now how do we actually recover? Alright, how do we recover? So now one of the things that was actually I was supposed to discuss to prepare recovery for the post-pandemic. Macam mana kita nak recover. So sekarang ni saya nak bagi dia punya tips based on strategy. STRATEGY. Kalau you all ada pen and pencil, bolehlah tulis S. Saya akan tulis kat sini. Okay, saya akan tulis kejap. STRATEGY. Okay, what is your strategy? So every one of these ada dia punya every is an acronym. Okay, let's just go and talk about each and every one ya. Okay. Yang Institut Kesawanan Negara tu saya lah ya. Okay, S. Okay, what is the first S that we are talking about? When kita nak buat recovery. Alright. So, macam saya cakap, kebanyakan semua pada kita yang dengar saya pada pagi ini, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada semua viewers pada pagi ini. Nama saya Dr. Liz. I'm a coach and also a trainer. I would like to thank you for everyone for being with me this morning. Alright, and also thank you INSKEN for inviting saya lah, menjemput saya sebagai penceramah pada pagi Jumaat ni, dan saya juga mengucapkan kepada semua selamat datang lah kepada INSKEN ya. Kepada anda semua to watch us on INSKEN.
INSKEN punya Facebook Live. So why is the strategy? Okay, S. First S is set your intention. S. Okay, first S. Because sebagai seorang usahawan ni, kita dah tahu dah. Okay, a lot of people when they want to go into keusahawanan, they know what is the big why. Okay, so the intention setting tu dah ada. Alright, so kalau kita ada ni, intention tu dah ada, tak kisahlah bisnes apa pun yang anda nak buat. Macam saya cakap, I tell you, kalau saya buat kata another PhD paper to go and talk to all the usahawan, kebanyakan kita dah go into different various industry. So what is the difference? What's the big deal kalau kita need to make the changes? I don't think so there is any problem with that. Okay? So intention kita is there. So menghubungkan niat anda tu sebagai seorang usahawan, okay, so you need to korek balik. Janganlah kata okay lah, I dah tak tahulah bisnes I dah tak boleh nak buat lah. Macam-macam lah. Saya dah buat before this day and all this. Okay, forget about that. We don't want to talk about that anymore. Okay, so we need to now do the reflection tadi. Ada cakap awal, first R. Kita dah recover, and now tadi kita dah refresh, kita kata kita punya body, kita punya mind semua dah synchronize, dah understand. Now we want to actually recover, yeah. So we must set our intention. That is the first S. Okay, second S. What is second S? Second T. T is actually track your goals. So kita sekarang ni, kita dah tahu sebenarnya apa yang kita dah lalui, So kita nak tengok what are the things that we have done that is working for us. Alright, so what are the things that we have done that may not work for us? So what are the things that can help us to expedite our journey in this recovery process? So kita mesti pastikan kita boleh belajar lah daripada apa yang kita dah buat sebelum ni. Alright, so that's very important for us to go and track back. So duduk, take a piece of paper, take a piece of dream big, nampak ni, dream big, be awesome. Okay, belilah buku-buku yang banyak-banyak macam ni, okay. Track back, tulis semua apa benda yang you telah lalui. Apakah matlamat yang anda telah capai. Walaupun sebenarnya, kita sebenarnya bukannya kalah. Because kita terpaksa membuat pembaruan. So please get that right. No one in this, kita tak ada gagal pun sebenarnya. Kita kena buat perubahan, alright? So must track the goal. So remember, that is the T, track your goals. Okay? So do that. What's R? STR. R, reflect back each goal dengan intention anda. Reflect back each goal dengan intention anda. Kenapa? Macam mana anda boleh dah capai goal tersebut? What was the original intention of you achieving that goal? So you kena hubung kaitkan balik. Alright? Because bila you hubung kaitkan balik, it will help you to move on faster. Because sebagai seorang manusia, kalau kita tak ada visi, misi dalam hidup, tak ada goal, tak ada big why, tak ada dream, tak ada burning desire, tak ada apa-apa, tak ada apa-apalah. Kita tak akan dapat apa-apa pun sebenarnya. So kita kena reflect. Bila kita dah dapat goal tu, okay, what was our original intention? So kalau you nak jadi usahawan pun, what was your original intention to become usahawan? Were you actually wanted to have more time with your family? Or you want to have more income? Or you want to help others? Or you want to actually grow? Or you want to be famous? Or glamour, whatever, I don't know. Because kita semua ada kita punya own why, own dream, own intention. So you kena reflect balik and hubung kaitkan balik dengan your intention, yeah, and your value. That's R. That is STR. Okay, what's A? Okay, A ni very important for all of us to pay attention. Because sometimes kan bila kita di dalam keadaan yang gusar ni, kita always look at our disappointment. Oh, I dah build the business and I'm so disappointed that this happened. No, you have accomplished a lot. We have accomplished a lot. And you have accomplished many things in life, through your business. Walaupun you kena korek balik. Because when I coach people, sometimes dia cakap benda yang very negative. Dia lupa yang dia dah accomplish a lot of things throughout their journey. Walaupun benda tu kecil for orang lain,
Tapi it means a big deal to you. Okay? So you must kata go back and tengok apakah pencapaian anda di dalam perniagaan anda. Di dalam kehidupan anda. Write that down. Tulis besar-besar. Okay, because that will give you kata a continuous urge for you to kata go to move on. Whether in this pandemic area and this new norm ni, because this new norm ni is I tak berapa tahu, kita pun tak berapa tahu berapa lama lagi this new norm. So kita now kena buat this pembaruan di dalam diri kita, ya. Alright, so that's A. And then now kita cakap pasal T. Another T. Okay. So also kalau you all have actually follow me, I'm also a work-life balance advocator. Okay, saya sendiri adalah work-life balance advocator. I got 6 children. Alright, and also seorang cucu. Alhamdulillah. Alright, so kita banyak mainkan peranan dalam kehidupan kita. Alright, so kita mesti pastikan all the roles that we play in our life. Right, so as a work-life balance advocator, I always want people to achieve a fulfilling and balanced life. Okay, dunia dan akhirat. Pastikan kebahagiaan dunia akhirat tu kita selalu kata do a reflection. Jadi kalau kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang isteri, suami, kalau nenek, nenda, kata atuk and sebagainya, dan juga majikan and all this, of course majikan is the first thing that we're going to be discussing today. We must write that down. Okay, especially now when a lot of new norm berlaku, our role sebagai seorang kata ibu, for example, bukan saya cakap seorang ibu, seorang isteri, dia lagi kata benda tu kita lagi kena be very peka. Okay, bukan dulu tak peka, ya, don't get me wrong. Dulu kita pagi-pagi kita keluar, okay, pergi bekerja. So bawa anak, letaklah di, mungkin some of you yang ada pembantu rumah, kita tinggalkan anak kat rumah. Okay, siapa yang tak ada pembantu rumah, kita letak anak di taska dan sebagainya. Okay, jadi our mind, pemikiran kita berada di office, kita bekerja. Bila kita balik, kita buat kerja rumah. Tapi sekarang ni bila kita dalam keadaan new norm, sekejap boleh keluar, sekejap tak boleh, macam-macam lah. Saya pun kadang tak tahu apa benda berlaku sebenarnya, bukan tak tahu. Kerana mana nak ambil tahu, kan? So, our role sebagai seorang ibu, isteri, sebagai seorang ayah dan juga seorang suami, dia punya kata tanggungjawab tu, dia bukan tanggungjawab, dia dah nampak the role yang kita have play, responsibility tu kita dah lebih, kita kena ambil lebih kata peka tentang perkara-perkara yang berlaku. For example, anak-anak yang kena buat pembelajaran di rumah. For example, kita kena communicate more dengan cikgu. Alright, so kita kena pantau lebih. Jadi benda macam tu dulu mungkin kita tak berapa sangat. Saya cakap diri saya jugalah, dulu tak berapa sangat. Sekarang ni kita terpaksa lah. Nak tak nak, terpaksa. Okay? So, kalau tak reti, kita kena belajar. Right? So, the roles that we play in life. So, that is the T. Alright? So, kita ada S, T, R, A, T. Okay. Another, after T is E. What's E? Okay. The next E. Okay, siapa yang dapat dapat dia punya points from saya ni, boleh tulis ya, insya-Allah lah. Saya pun naklah bagi free gift kan. Saya ada beberapa buku e-book yang saya boleh bagi. Kalau siapa dapat huraikan apa yang saya cakap, STRATEGY, lepas ni tolong PM saya directly, okay? E. E is environment. Very, very important for us, to take care of our environment. Persekitaran kita ni. Ini memang. Okay. Dia ada persekitaran yang masalah tu mungkin daripada kita sendiri. So, kita kena reflect diri kita. What is ada masalah yang datang pada diri kita sendiri? Alright? So, mungkin kita ni seorang yang kata selalu merungut. Okay? Seorang yang suka bergosip. Seorang yang suka kata berburuk sangka. Kita kita kena reflect. Okay, self-awareness tu is very, very high. So, kita kena kata muhasabah diri and tahu do a lot of reflection. Muhasabah diri is to become better. Tapi the reflection part tu, memang kita semua nak muhasabah diri. Tapi kadang kita tak tahu pun kita keep repeating doing the same thing.
Okay. So kejap-kejap orang kata dia ni macam tak stable. Itu bila orang kata tak stable tu maknanya sekejap you okay, sekejap you tak okay. Alright, so you must kata have a very high self awareness. Okay, in that sense. Okay. And then juga adalah masalah yang di luar kawalan anda. Okay. So masalah kalau di luar kawalan anda tu sometimes when you don't have to be bothered, okay, mind me saying, tak payahlah nak ambil pot, orang cakap. I use that word. Tak kisah. Because kadang-kadang we cannot even control the environment that is not within our control. Luar kawalan kita. Okay? Jadi kalau kita tak boleh nak kata, kita tak boleh nak handle apa orang nak cakap pasal kita. We cannot. So let it be. And of course, kalau masalah tu di dalam kawalan you, that is where you want to make the changes, because if you will be able to handle the environment, this is where you are able to grow. Okay, so itu yang kita nak. Sekarang ni kita all talk about growth, alright, to become a better person, and of course to move on in our journey lah, alright, in our journey. And of course you have to make sure that you also understand, your time, your me time, so you will be able to reflect, make those changes, because sometimes when we are too busy, kadang kita terlampau sibuk membuat benda-benda lain, sometimes kita tidak boleh fikir, we cannot have the reflection. Tak tahu tak boleh nak membuat perubahan lah kalau kita terlampau penat. Alright, so that moment in time, is very, very important. So sebagai seorang Islam, kalau kita bangun solat, awal tahajud dan sebagainya, okay, if that is the moment for us to reflect, to get that aha moment, okay, macam ni lah kita patutnya buat perubahan. Alright, okay, sebelum ni saya tak pernah fikir pun saya nak buat macam ni. Alright, so you need to have that aha moment, the bulb. Tiba-tiba baru nampak, cerah dunia ni. Okay, sebelum ni gelap. So that's very, very important. Alright, untuk kita do that. Because otherwise it's going to be, betul Zana, kata PR mak memang stress. That's the reason why I cakap, kita kena tahu the role yang kita main. The role that we play supaya environment kita tu terjaga. Okay, environment kita tu terjaga. Jadi kita boleh buat perubahan, kita boleh think dengan wise, because it's not easy. I faham permasalahan ni, because this is something that all of us tak expect, tapi dia terjadi. Alright, and we have no choice to decide to make the changes. Okay, let's just move on. So what will be the next one? Okay, the next one is I nak habiskan ni dulu. Okay, lepas E is G. Okay, G is, I use the word God. God, Allah. Okay, greatness of Allah. Okay, gratitude towards Allah. Okay, so end of the day, alright, we have to anchor it with faith lah. In anything that we happen in our life, kita berserah pada Allah. Having said that, all those things, macam-macam lah, kita nak buat pembaruan, kita nak buat itu, kita nak buat ini, I think kita try this business, kita cuba buat pilihan ini, adakah ia pilihan yang terbaik pada diri kita, adakah ia akan beri manfaat pada diri kita, bolehkah kita buat perubahan tersebut. Tapi end of the day, semuanya kita berserah pada Allah. Kalau Allah kata ia adalah rezeki itu ada untuk kita, insya-Allah ia adalah untuk kita. Kalau dia bukan untuk kita, kita kena reda lah. Alright, so that's why I put G is actually a God, greatness and greatness of Allah, and also gratitude towards Allah. Alright, so anchor it with faith in anything we do. Kita percayalah pada Allah, insya-Allah. Right? And of course, why? Why is you need to now, you, anda semua, okay, need to craft, okay, the bigger picture of where you want to be. Alright? So there's nobody else can help you. Sebagai seorang usahawan, entrepreneur, a leader in your own business, okay, pemimpin, you need to decide kat mana hala tuju company anda. Kalau anda sendiri tidak membuat perubahan, you will not be able to bring your pasukan. Okay, I know the topic we're supposed to speak about pasukan,
Tapi kalau I prefer to speak about you dulu. Because kalau kita sendiri yang tak tahu kat mana nak pergi hala tuju tu, alright? Tak payah cakap lah pada pasukan-pasukan tu. Forget about it. Alright? Memang tak boleh nak ke mana pun. Okay? So remember, what is the 4R? Okay? Tadi kita cakap tempat kita dah reflect the situasi. Macam mana kita punya mindset. Alright? Dan kita recover ourselves. Kita punya recovery, remember the key recovery now is focus on the current situation. That's very important. Okay? And third, refresh. Make sure that kalau you nak buat perubahan tu, you are ready. You punya body tu, mindset you semua ready. Your body, mind and soul ready. Jangan nak buat tiba-tiba you letih. Alamak, tak boleh lah. Penat lah, stress lah nak buat bisnes baru. Okay? So must be ready. And of course, R is to your strategy lah to recover. Alright? So macam mana kita nak go into the 4R. So now let's talk about the, recover lah, restart. How to restart is to use the strategy. STRATEGY. Alright, so you need to know more, insyaAllah. You can contact me directly. We can actually have a special coaching lah, but that is not the intention of today lah. Okay, but I do give this program free. Sebagai kata satu sharing to the community. So anybody wants, insyaAllah, I will be able to do that. That is actually more on goal setting lah. Okay, so now kita akan kita discuss about ourselves. So sekarang ni macam mana kita nak adakan kata mengurus pasukan kita daripada rumah. Alright, so I ada lagi about 20 minutes to discuss about this. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada semua anda pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anda yang baru join kita di Facebook Live Institut Keusahawanan Negara, iaitu INSKEN. Saya adalah Dr. Liz. Saya adalah coach anda pada pagi ini untuk berbincang tentang topik yang telah diberikan kepada saya. Okey. Jadi memimpin pasukan ketika krisis. Tadi and one of the outcome that I'm supposed to discuss, salah satu outcome yang saya bercakap tadi adalah tentang bagaimana kita nak recover ourselves. Apakah strategi A and T tadi? Okay, A adalah accomplishment, kejayaan anda. A, accomplishment, apakah yang anda telah accomplish. Okay, second T tadi, track your goals. Track your goals, ada juga dua ya. Satu lagi, the role that you play. There's dua T. Okay, so saya minta kepada mereka yang mungkin telah dapat tangkap, dapat belajar all the STRTEGY tu, minta tolong share pada kawan-kawan. Alright, nak tengoklah kalau siapa yang pay attention. InsyaAllah nanti ramai pay attention. Kat sini ada Nora dah cakap, reflect, recover, refresh and restart. Thank you so much Nur Aziza Roslan. Okay, now kita akan move on to the topic of the discussion. It's not a topic, it's a discussion. Okay, I told pihak INSKEN, saya ingin buat dia secara santai. Saya tak nak dia make it slides and all this, because sometimes bila saya buat slide dia akan jadi terlampau rigid, serious sangat. Saya tak nak. Saya nak jadi santai. Saya pun nak make sure is kata taklah begitu serious and all this ya. Please, kalau saya tak tersenyumkan, minta maaf lah kan. Taklah serius sangat, okay. Kalau you jumpa saya kat luar, please say hi to me, and tegur lah, insyaAllah, and siapa yang tak follow saya on Facebook, boleh ikut saya, Lisa San, ya. You can just follow me on the Facebook. Alright, bagaimanakah kita nak menguruskan pasukan kita dari rumah? So this is where we must learn, to communicate. Communicate. Alright, sometimes kita over communicate pun tak apa. Because kita mesti communicate the expectation. We must communicate the expectation to our team members, So because when employees are working remotely, masa pasukan kita work remotely, sometimes, kita forget. Kita forget kata how to bridge the gap. So sekarang ni kita kena make sure that kita understand how to bridge the gap. So that is more apparent that we need to communicate with them on a more consistent manner. Because sometimes, sebagai seorang leader, okay, a leader of a pasukan, I do understand. Kita communicate. Bila kita communicate one point, lepas tu kita harap, kita ingat orang tu akan
dapat tangkap lah apa yang kita communicate. Right? Memang betul lah kita nak sebegitu rupa. Tapi indah khabar kata benda tu indah khabar rupa. Kadang-kadang orang tu tak ingat pun, orang tu tak tahu pun, orang tu lupa. Jadi we must always communicate. Alright? And communicate our expectation as well. Ya, I do understand bila kita dah cakap, kadang-kadang dia tak buat tugasan. Kita beritahu, I need you to do this by certain deadline. Okay, so we go towards the list. Kita kat sini saya ada about 8 points untuk saya discuss. Okay, and of course use the technology. Thank you Maizatul Mazia. Thank you so much, for writing that. Alright. So untuk orang siapa yang baru masuk boleh tengok Maizatul Nazatul Maziah. Okay, punya ni. Okay. So sekarang ni manfaatkan use the technology. Okay, use the technology. Kalau kita sebelum ni, saya cakap kita tu saya lah, okay. Sebelum ni pun tak reti lah nak guna segala-galanya. Alright, Zoom lah, okay, Google Meet. Kalau sebagai training INSKEN kena pakai Google Meet. Masa mula-mula saya telah diberikan, beritahu kena pakai Google Meet. Saya terkejut juga, alamak, nak pakai Google Meet tak reti. Dia tak boleh. Now dalam new norm ni, kita tak ada lah, kata tidak ada perkara tak reti. Kita kena belajar, semua reti. Okay, and then manfaatkan teknologi. You must be embraced the fact that you need to pick up. Kalau you sebelum ni tak reti, tak tahu nak share screen, tak tahu nak buat slides, tak tahu nak annotate, tak tahu nak pakai all the technology macam-macam kat dalam tu. Dia boleh buat games, dia boleh buat a lot of activity, engagement with your staff, yang macam sebagainya. We have to learn. Okay, we have to learn, and make sure that kita ajar diorang lah. Kalau diorang tak tahu, kita kena ajar. Okay, we do not expect, we don't expect they know juga. Alright, so kita nak cakap, kita nak jadi leader, kita nak nguruskan pasukan kita during krisis, we must take the lead. Alright, we do not expect, you belajarlah sendiri. Yeah, they can belajar in certain extent, but we have to make sure that we educate them, we give them the skills that needed for them, supaya diorang boleh expedite, and bekerja dengan terurus lah, and bekerja bersama kita. Alright, itu important. And of course, kita kena, that's my next point, don't simply assume the team understand what you want. Okay? Because they will not know. Especially everybody is in a crisis. Semua orang chaotic sekarang ni. Remember, everybody is in a crisis. Everybody is in a chaos. So you, sebagai seorang team leader, you kena make sure that you are straight lah jalan. Okay, fikiran you straight. Jadi you must be able to manage expectation of everyone. Tak senang nak jadi leader ni dalam business dan kehidupan. Tapi kita kena, okay, make sure and pantau, and you have to always look from the top, the helicopter view. Tengok siapa and pick them up and put them strategically. Okay? And of course, establish the rules of engagement. Maknanya kalau you are having a meeting, you need to communicate with them, you must already establish, okay, the frequency, the timing that needed. So everyone, dah boleh plan their own time. Because you remember, when they work remotely kat luar, kat rumah, diorang pun ada diorang punya permasalahan tersendiri, Alright? So remember that, Kita mesti remember that. So kita punya agenda yang kita nak buat tu, kita kena juga susun atur lah. Janganlah bulan hari ni, okay, jom pagi ni nak meeting. Yalah, memanglah time ni time kerja, saya faham. Tapi kadang-kadang, macam saya cakap tadi, okay, kita kat rumah, kita ada own permasalahan. Kita punya role that kita kena main, kita ada juga masalah kita. So diorang pun ada masalah diorang. Cuba you switch the role. Alright? So sebagai seorang leader, kita mesti establish the rules of engagement. Okay, kalau kita kata kita meeting time ni, set in advance. Alright, beritahu orang. So kita tak nak caught everybody on surprise. Ni bukan time nak caught everybody on surprise, tak nak, Kita tak boleh, kita tak nak buat into that particular way lah. Okay, because tak best lah orang cakap, So kalau boleh, ini some tips lah from me. Kalau you nak buat macam tu, it's up to you. Okay, tak ada masalah.
Okay. The other one is, okay, this is what I also like to mention. Hi Marso, apa khabar? Alright. Fokus pada hasil, not activity. Okay. So when everyone is actually working from home, how do we menguruskan pasukan kita di rumah? Kita fokus on the results, not the activity. So sekarang sebagai seorang majikan lah, kan kita memang faham. Kita selalu cakap lah, kita bayar gaji lah, awak kena buat macam ni lah, kerja tak cukup time lah and all this. I do understand. Saya tak kata tak benda tu kita tak penting. Kita penting. Tapi sekarang ni we are in a situation of a crisis and it's a chaos. Okay? So kita kena fokus on the results. As long as that result is being achieved, okay, insyaAllah, alhamdulillah, it will help us to move to the next level. Okay, this is how we as a leader, we want to empower our team supaya dia tahu that kita sama-sama susah. Bukan kita je susah, kita sama-sama susah ya. Ini yang kata kita jaga kita. Alright? So, that concept of kita jaga kita tu, supaya kita jaga dia punya well-being. Kita tahu. Tapi of course lah, kalau ada yang terkeluar tu, memanglah kena tarik balik lah. Itu no two ways about it lah. Alright, so remember that ya. So focus pada results, not just activity. But you must to focus on results. Okay, sebagai seorang leader, you must also define the goals. Define the goals supaya results tu be achieved. Kalau you sendiri, sebagai seorang leader, you tak define the goal, you just biar everything, let it be and all this. Sometimes, you are actually pointing back the finger to you lah. Okay? So, you have to do that. And communicate, tadi the first point was communicate the expectation. So, you kata, okay, I expect this report to be ready, okay, by so and so time. And then, you remind them again. Okay, that's where the frequency comes in. Alright? And then, that's how, they manage their expectation. Kalau dia ada masalah, tell them, please come to you. Kalau you tak boleh buat, janganlah tiba-tiba last minute, I tak boleh buat. I tak boleh hantar report. Because work goes on, ya. I tak boleh hantar report. I sibuk sangat dengan anak I kat sekolah. Tadi ada PDPR, ada masalah kat cikgu. Ada masalah tu. Okay, so they must communicate. That's the communication I put the first one. Okay, provide resources. So kalau diorang tak ada internet, for example, contoh, okay, if you need, you want them to work together with you, and make these changes that we want, must provide resources lah. Contoh ya, itu terpulang lah ya. So because kalau your team are not ready, you suruh diorang berperang kat luar tu, dia tak boleh pun, dia tak ready. They cannot do anything. So you must provide provide resources, being it, I'm not sure kalau kena terpaksa ada laptop dan sebagainya. Kalau terpaksa bawa balik komputer kat rumah, bawa lah balik, carry lah. Bawa balik komputer. Okay, because kalau diorang tak ada, because you tak boleh, tak boleh, ini komputer office, tak boleh bawa balik. You have to. Ada orang tak boleh buat apa-apa pun. Takkan nak suruh orang pakai telefon. Okay? They can't. Right? So remember that. And then, okay, this is, I know, you can agree to disagree with this topic, this point. Is flexibility. Okay? So, bila kita bekerja dari rumah, you have to remember, okay, everybody have a different environment. Semua orang kata ada different environment. Alright, some people maybe ada anak lagi ramai, okay, ada mak duduk dengan dia, okay, duduk rumah yang dekat-dekat, neighbor yang bising-bising, okay, macam-macam lah, kita tak tahulah, because everyone have to go through a different scenario, okay, tak sama, yang kita kena memahami that we have to tell ourselves that yes, not everybody the same, so we must be able to give a little bit of flexibility, to them, supaya they are able to actually produce the results that they want. Mind me saying some of them, because I'm coaching one lady, she's staying in Brunei. Okay, she had to go to a cafe to do work.
because rumah dia dengan mak dia, dengan adik, kakak dia, dengan anak buah dia semua, dia tak boleh nak even focus in the class. So sometimes I have no choice lah. Kadang dia kat luar pun dia bising, tapi she had no choice because she felt that that is the best environment for her. So contohlah tu kan. So we have to, maybe sometimes kalau staff kita terpaksa lah go to Starbucks ke, okay, now tak boleh lah kot, saya pun tak brochure, saya dah lama tak keluar kan, terpaksa buat kerja. So kita kenalah bersangka baik. Bukanlah dia orang hanya nak berseronok, because they have no choice to go there and tap on the flexibility, on the environment, because kat rumah mungkin dia tak boleh nak fokus. So that is very important for us to understand. Okay, it looks simple, but sometimes kita ni sebagai majikan, we feel that, oh, they are taking advantage. Dia saya saja suka-suka nak keluar and all this. So bersangka baik tu very important, you know. Memahami keadaan persekitaran pekerja anda, dan juga memahami pasukan anda lah, pekerja anda, ya, your team. And of course, you know, the number 8 is to mentor them. Mentor them rather than manage them. Okay, this is where sebagai seorang ketua, seorang leader, you know, we must be able to actually become a mentor. Okay, how to become a mentor? We advise them. Okay, one of the things that mentor does is to advise people. You know, kalau diorang ada masalah, permasalahan yang berlaku di dalam kehidupan mereka, we advise them. You know, so we give them options. Alright, okay. So maybe if this is the way, maybe you should do, you cannot do plan A, you have to do B and C. Alright, so give them solutions. So that is the role of a mentor. So they will be able to grow, right, in whatever they are doing. Because now, for us to grow our business, kita punya pasukan ni pun kena grow together with us. Kalau kita je nak grow, diorang tak grow, dan you seorang-seorang lah ke depan, you buatlah kerja seorang-seorang. If you feel that try and error, coach, yeah, I know sometimes it does try and error, betul, I agree, you know, but we must be very focused, okay? Because sekarang ni kalau kita try and error, it may work and may not work, but in some situation we have no choice, okay? But I like that because sometimes kita have to do something, you know, out of a norm, and to make sure that the results that we receive. Okay, that's where try and error comes in. Okay, so alright, ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan kepada saya? So those are the 8 points yang tadi saya cakap, bagaimana nak menguruskan pasukan kita di dalam krisis. Kita sekarang tengah menghadapi krisis. Bila kita menghadapi krisis, okay, we are all in chaos. Okay, if you know the VUCA tadi tu kan, okay, if you know VUCA, anybody knows VUCA? Can you actually tell the viewers what is VUCA means? We are current in the VUCA situation, okay? So maybe saya nampak G Isha kat sini. Alright, so you can actually put what is VUCA. Alright, so let's remember, yeah, what's comfortable may ruin us. So remember, yeah, what's comfortable may ruin us. So sekarang we cannot be too comfortable. Sekarang ni tak boleh be too comfortable. You know, kita tak ada masa lagi nak relax, you know. Tak ada, ya. Yeah, it's not the relaxing time. InsyaAllah, the relaxing time will come. Oh, kita dah relax lama dah. Dah banyak lama sangat relax. 2021 is for the year of calibration. Okay, Putri Syah dah cakap V, vulnerability. Okay, U is uncertainty. Alright, so what's C and A? Okay, so 2021, you must make the decision to make the changes. Okay, so what is your strategy? Okay, to restart this new journey. Because to be honest, whether you like it, everyone needs to pivot. Okay, kalau orang tak doesn't need to pivot tu, I tak tahulah tu di bisnes apa kan. Semua orang, walaupun industri tu sama, is the same, tapi the way how you do business, the way how you interact, even communicate with your ni, dia kena buat the changes. So no one kata dia punya bisnes tak adalah sama je macam dulu. Saya okay je. Tak ada, ya.
Alright, kalau macam tu, come and talk to me, or maybe talk to pihak INSKEN. And maybe you have a very unique business. Okay, ya. Putrisha dengan Saudara Pak Hamka dah cakap, vulnerable, uncertainty, challenges and ambiguity. Okay, so all these, okay, is currently, creating the chaos. And of course, it's so uncomfortable. No one is comfortable. Alright, but of course, in all the chaos, there'll be some opportunities for us. InsyaAllah. Okay, percayalah. Alright, in all the chaos, there will be opportunities for us, for us to grow from here. So, kalau siapa yang tak ambil this opportunity to grow, tak kisahlah you nak grow in whatever way, at least grow as a person lah. Grow as a person, and this is where you want to harness your own talents, okay, your own abilities, your own skill, your own potential. Kita sebelum ni tak tahu pun you ni boleh bercakap dalam Facebook Live, for example, contoh, okay. Maybe you can start writing a book. Okay, you never know. I can see some people now, dia boleh buat cooking demonstration. Okay, now it's very trending, Thermomix. Boleh pula buat masak-masak, and able to jual. Tak payah lagi nak pergi demo kat rumah. Okay, so you imagine kalau you are so comfortable, not able to make those changes, you will not be able to move on. Alright, so saya kata kalau anyone kat sini yang kata dia tak ada masalah and all this, I think I would like to listen from you. Okay, how do you do it? Okay, so I think I would like to maybe end my session today. I also would like to actually thank you all the viewers pada hari ini kerana memberi satu kerjasama dengan saya, and of course saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak INSKEN kerana memberikan saya topik yang begitu mencabarlah untuk berdiskus, dan saya, macam saya cakap, saya pun bukanlah yang perfect, I need to I'm learning, everyday learning to become a better person, to become a better leader, okay, in whatever things that I do. Alright, and ada juga orang jual Thermomix, okay, yes, I like that, okay. So kita have to embrace the fact that this new norm is here to stay. Okay, things will not be the same. Things will never be the same. Okay, and only we need to ensure that whatever the decision that we have made, apa-apa perubahan yang kita telah buat, make it a good one for us. Alright, so we will be able to move on from this step to the next step. Okay, jangan lepaskan peluang keemasan ni. Jangan lepaskan. Macam saya, to be honest with you, I am I've never thought that I would be able to work from home. Sebelum ni, I used to fikir that susahnya nak work from home because I find the environment is not conducive. But because of the pandemic, I have been home, and Alhamdulillah, it has given me great pleasure to integrate work-life balance in my life. Okay, yes, there is a gift from me. Alright, jangan lupa saya ada e-book. Okay, saya ada e-book about time management. Please click on the link. Alright, if you guys tak sempat nak klik, please do not hesitate to contact me. Alright, to read the book about time management, and just something that I've wrote during for the last 1.5 years. I came out with about 4 e-books, and joined the e-book community that will give me such a pleasure. Before this, tak ada masa pun ingat nak buat benda tu semua. Thank you Coach Rosie for being with us this morning. Thank you so much everyone, for being with us, with me this morning. And thank you again kepada pihak INSKEN. Alright. So I wish everybody stay safe, most important,
kata stay positive, insya-Allah kita semua akan keluar daripada kemelut pandemik 19 ini, and become a better person, and insya-Allah, all of us will be able to build the business bigger than where it was before. Okay, insya-Allah. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.